So hi, I'm Sarah from The Upcoming. A real pleasure to be with you here in Cannes. Thanks so much for taking the time to speak to us. Huge congratulations on the film. For people who haven't seen Woman and Child yet, what can they expect going in? یه فیلم که توش زندگی جریان داره، راجع به آدم‌های واقعی، زندگی واقعی. فکر می‌کنم It's a good film about full of life, about people leading their life. Your films tend to focus on the female experience, particularly in Iran. How do you think this film follows on some of the same themes of other films that you've made? من تا الان 3 تا فیلم ساختم راجع به، یعنی با محوریت زنها. ابد و یک روز، برادران لیلا و زن و بچه. دارم خودم نگاه میکنم و الان متوجه شدم که وابستگی زنها در فیلم من به مردها هی کم و کمتر میشه. یعنی در برادران لیلا هنوز این زن مستقل پیشرو یک وابستگی هنوز به برادراش داره، از اونا کمک کنه، ولی توی زن و بچه دیگه هیچ وابستگی نداره. وابستگیش به صفر رسیده. تلاش میکنه که یک زندگی خوب بسازه، هرچند که هرچی بیشتر تلاش میکنه بیشتر با مشکلات عجیبی مواجه میشه، ولی وابستگیش کم شده و دیگه خودش رو سعی میکنه از این دنیای مرد سالار بیرون بکشه و یک زندگی خوبی برای خودش و برای نسل‌های بعدی خودش ایجاد بکنه. Yes, indeed. So I've made 3 films centered on women. Life in a Day, Layla's Brothers, and now Woman and Child. And, I've been passing them in review myself and thinking about them. And what I've realized is that the attachment and reliance on men decreases with every new film I make. So if we look at Layla, for instance, and Layla and her brothers, this very strong, independent woman, nonetheless, she did have some attachment and some reliance on her brothers. Whereas if we look at Mahnaz, the protagonist of Woman and Child, she has no attachment whatsoever to men, no reliance whatsoever on them, is attempting single-handedly to improve her condition. And the more she tries, the worse things get. But she keeps trying. And so, yes, there is this linear progress, if you like. In terms of the inspirations behind the film, was it this particular character, the setting? What was the initial spark of the idea? ببینید، فکر میکنم که از اوان کودکی، از بچگی یادم همیشه چنین اتفاقهایی رو میشنیدم، چه در همسایه هامون، چه در اقوام، چه در آدم های دور. شاید همین مورد همسایه و اقوام و اینا رو به چشیدم و خیلی هم شنیدم. یعنی حتی این اواخر در ایران یه بازیگری تو تلویزیون این اتفاق براش افتاده و اومد تعریف کرد تو تلویزیون اومد توی پلتفرم اینو تعریفش کرد. این همیشه تو ذهنم بود تا اینکه بالاخره ببینید، من انتخاب نمی‌کنم چی بسازم. من معمولا چند تا طرح دارم، چند تا ایده دارم. مثلا خیلی وقتا شده من با خودم گفتم من این قصه رو میرم میسازم، ولی یهو دیدم یه قصه دیگه ایه که هی تو خودشو داره تو ذهن من به نوعی خودنمایی میکنه، خودشو به من نشون میده و بیشتر منو درگیر خودش میکنه. بنابراین رفتم سراغ این قصه. جزو اون قصه هایی بود که خیلی خودش رو به من تحمیل کرد تو ذهنم. ببینید این شکلی بود. این شکلی هستن فیلم سازی، یعنی چند تا قصه داری، یک شو انتخاب میکنی، ولی خب یهو میبینی یکی دیگه است که داره هی اصرار میکنه که منو بنویس، منو بساز. The story and this character were with me since childhood. Both, family members, people close to me, people I saw, neighbors, but not only people I happen to know personally, also things I heard about people. And, even recently, an actress in Iran had a similar story and recounted it on perhaps a social media platform or TV. And so I think it's kind of always been there, but also, moreover, I don't choose which films I make, in the sense that I'm always working on various scripts at the same time and always have new ideas. And what usually happens is that I decide to make a certain film and start sort of set things in motion to then realize that there's another film that won't take itself out of my mind and it really needs to be made. And I think the same thing happened for Woman and Child, that it really implanted itself in my brain and wouldn't let go of me and forced me to make it. And can you tell us about how you go about choosing your cast, and particularly having Marinaz at the center playing Mahnaz? And how did you work with her to achieve your vision? من دنبال بازیگری بودم که، یعنی خیلی برام مهم بود که وقت بذاره برای تمرین. ما از که 6 ماه تمرین کردیم برای این نقش و روزانه چند ساعت، گاهی 12 ساعت یا حتی بیشتر، یه روزهایی به این ساعت هم رسیدیم. خیلی برام مهم بود که هیچ کار دیگه ای نکنه، فقط به این نقش فکر کنه
و توی این نقش فرو بره واقعا خیلی زیاد و واقعی این کار رو انجام بده. نه اینکه ما خب خیلی وقتا میبینیم بازیگر هیچ کاری نمیکنه، هیچ تلاشی نمیکنه، بعدا میاد خاطره میسازه که وای من توی این نقش فرو رفتم و اینها، ولی و زندگیم اینجوری شد اونجوری شد. ولی واقعا به شکل واقعی پریناز ایزدیار این کار کرد. من در فیلم اولم باش کار کردم و بازیگریه که توانمنده، هر کاری که ازش بخوایم میتونه بکنه، هر کاری که ازش بخوایم میتونه انجام بده. چرا میگم خیلی پریناز خیلی جون گذاشت برای این کار، خیلی خیلی زیاد تلاش کرد که این نقش رو خوب از آب در بیاره و به نظرم خیلی زیاد موفق بوده. ما روزهای اول برای گیریم مهناز به موهای پریناز رو سفید میکردیم، یه تعدادیش رو. روزهای آخر فیلم برداری انقدر که پریناز با نقش همزاد پنداری میکرد و انقدر به مهناز تبدیل شده بود که موهای سفیدش انقدر زیاد شده بود ما یه سریش رو سیاه میکردیم برای اینکه راکوردش رو بتونیم حفظ کنیم و اینکه واقعا توانمنده و وقت میذاره و این کارو کرد. میدونی یعنی هیچ کار دیگه ای تو زندگیش انجام نمیداد به غیر از این فیلم. یعنی شبها میرفت خونه میخوابید و صبحها میومد سر فیلم برداری. همیشه آماده بود، همیشه خیلی آماده بود و از یک جایی به بعد دیگه من پریناز رو بازیگردانی فکر میکنم بعد از 2 هفته 1 ماه دیگه پریناز با کمترین اشاره‌ای متوجه میشد که باید چی کار کنه و اون کارا رو انجام میداد. دیگه نه دست من بود نه دست اون. پریناز به مهناز تبدیل شده بود. So Perinaz Izadiar, what I really wanted was an actress who would dedicate themselves wholeheartedly to the role, who would be available to rehearse for many months without taking on any other jobs, and who would only think about the role and the film. And that's what Perinaz did. We spent 6 months rehearsing every single day, many hours a day, at times over 12 hours a day. So I'd worked with her on my first film, and that's how we managed to get to the level of performance which we were aiming for, and which I think Mahnaz really managed to get. I worked with her on my first film, and so I knew that she's an immensely skilled and capable actress, capable of doing any single thing you ask her to do. But I also knew how dedicated she would be. And just to give you an idea of the intensity of the rehearsal and the shoot process for her, at the beginning of the shoot, we dyed some of her hairs grey. By the end of the shoot, she was so close to Mahnaz, or indeed had become Mahnaz, that she'd sort of developed a lot of white hair because of the intensity of it. And so we found ourselves instead having to dye her white black for continuity reasons. But also, I think she really turned into Mahnaz, always turned up very well prepared on set. She'd simply shoot, go back home, not do anything else, come back to set, and really became the character. That's what I was looking for, someone who'd really do that, not someone who'd just like tell nice tales in retrospect that, oh yeah, but I was looking for that real sort of transformation that has to be grounded in that kind of availability and capability. We became so closely attuned that within 2 or 3 weeks of the shoot, with my smallest indication, Perinaz understood immediately what was requested of her. So it was that level of almost telepathic communication between us. And very quickly, in terms of what you hope the impact of the film to be, you're exploring kind of revenge and forgiveness, loss, betrayal, but ultimately, seeking justice. And why do you feel that it's important more now than ever, given the situation in Iran, to be highlighting cases of social injustice in cinema? سینمای اجتماعی در ایران سینمای قالب، فکر میکنم تازگی ها داره، یه سری انیمیشن ساخته میشه که خیلی خوبه و یه سینمای دیگه وجود داره، سری کمدی های خیلی با کیفیت پایینن که فعلا سینما رو فتح کردن و اینکه فکر میکنم همه فیلمایی که خیلی دوست دارم فیلمای به همین سبک اجتماعی هستند. فیلمایی که من از بچگی، من از 15 سالگیم درس سینما خوندم و فیلمایی همیشه من تحت تاثیر قرار دادن که فیلمای اجتماعی هستند و به این موضوع میپردازن و دیگه این رفته تو ناخودآگاه من و به جور دیگه از فیلمسازی خیلی فکر نمی‌کنم. و اینکه چه تأثیری میخواد فیلمم داشته باشه، اینکه من دوست دارم در وهله اول مخاطبم پلک نزنه، تا آخر فیلم رو
یک نفس ببینه و لذت ببره و نفهمه کی زمان گذشت. این خیلی برام مهمه و اینکه واقعا فکر میکنم هر کسی یه جای فیلم رو میگیره و روی هر کس ممکنه تاثیرگذاریش فرق بکنه. اینکه من دقیقاً چی میخوام رو خیلی دوست ندارم راجبش توضیح بدم. In terms of social cinema, I think it is the dominating genre in Iran at the moment. There are some people doing very interesting work in animations, and then there's all these comedies that seem to have conquered the sort of cinema scene at the moment. And you know, I just love social films that highlight social themes. I've been started studying cinema when I was 15, and I've just always loved films of this kind. And in terms of what I'd like the film to achieve, well, I'd like it to really carry audiences with them in a way that they don't even beat their eyelids once and see it all in one breath, as it were, and don't even realize what's happened, lose any notion of time, and only by the end of the film realize that time has passed. And in terms of the impact, you know, I'd really like everyone to interpret it their own way, and I don't really want to impose my own vision on anyone. Thank you so much. Thank you. Thanks for the congratulations on the film, and really enjoy the rest of your time here in Cannes. Thanks so much.